Like I said earlier, Mahatma Gandhi University is the pioneer in rural universities. This is one of the first universities that is offering a course in tourism and travel management, and the course falls under the what is called as Department of Business Management. That's an MBA program, management program, where the specialization is tourism and travel management. And like all management courses, even this course, we have certain core papers, ante general core papers anedi konni untayi. Adi kaakunda you will be given a choice to adopt certain specializations also. ఇప్పుడు మీరు అడిగినట్లు డెస్టినేషన్ మేనేజ్మెంట్, సస్టైనబుల్ టూరిజం, దెన్ యూ హ్యావ్ సమ్ అదర్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ టూరిజం ప్రోడక్ట్స్, దాని తర్వాత డిజిటల్ మార్కెటింగ్, హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యూస్ఫుల్ ఇన్ ద టూరిజం సెక్టర్. సో దెర్ ఆర్ వేరీడ్ కైండ్స్ ఆఫ్ electives that we offer, and it is on basis of the students' interest మీరు ఆ electives అనేది చూస్ చేసుకోవచ్చు. The syllabus has been designed in such a way that it is a comprehensive syllabi which is going to cater to the diverse needs of the tourism sector. అంటే tourism sector లో ఎన్నో what is called as opportunities are there. So keeping in mind all these opportunities and what are the skills that the student requires అనేది, we have designed the curriculum in such a way that you are going to be what is called as an all-round గా మీరు అన్ని అంశాల గురించి నేర్చుకొని you will be well prepared to go into the tourism sector.